Okay, so good evening, Your Excellencies, Deputy Minister, Members of Parliament, ladies and gentlemen, friends and colleagues. On behalf of the Kiev office of the Konrad Adenauer Foundation, I would like to welcome you tonight. I'm very pleased to see in the audience many partners and friends from all of Ukraine who joined us for this very special event. Our foundation is well known in Ukraine for discussions with political parties, parliamentarians, civil society, and the expert community on issues like EU association, party building, or the decentralization process. Therefore, some of you might ask yourself, why is the Konrad Adenauer Stiftung engaged in the restoration of Jewish cemeteries? It is, of course, very different from what we have been working on in Ukraine before. But to help to protect Jewish cemeteries means for us to promote the culture of memory and to promote the democratic values that the foundation stands for. Our distinguished speakers will give you an impulse on the specific meaning of this project. It became possible only through the effort and the work conducted by our partners, the European Jewish Cemeteries Initiative, and the Association of Jewish Organizations and Communities. They presented this initiative to the German Foreign Office and then found us as a partner. Together we laid the ground for this extremely successful project. Thank you all for your tremendous dedication to keep the memory of Jewish heritage in Ukraine alive. Honorable Deputy Minister of Culture, Ms. Tamara Mazur, His Excellency Ambassador Dr. Ernst Reichel, His Excellency Ambassador Eliav Berlut-Serkovsky, honorable members of the Ukrainian Parliament, dear Mr. Josef Ziesel, dear Mr. Philip Carmel, dear Mr. Alexandr Zashuruk, dear Gabriele Baumann, ladies and gentlemen, dear friends of the Konrad Adenauer Foundation. On behalf of the Foundation, it is my pleasure to speak in front of this distinguished audience on the occasion of the ceremonial opening of the exhibition Jewish Cemeteries in Ukraine tonight. This evening is dedicated to the commemoration of the Jewish past here in Ukraine. Ladies and gentlemen, allow me to begin with some personal remarks. I heard first about the idea of protecting and renovating Jewish cemeteries in Eastern Europe in late 2014. By the time I was approached by the German Foreign Ministry, and I felt honored and surprised, both at the same time. Indeed, in the spirit of Konrad Adenauer, our foundation strives to intensify the relations between Germany and Israel and to engage in cooperation with Jewish organizations worldwide. Yet, as Gabriele Baumann already mentioned, the Konrad Adenauer Stiftung is traditionally not involved in physical projects such as the renovation of historical sites. Instead, through our work of our 100 offices worldwide,
we aim at fostering democracy, rule of law, and social market economy. We help build bridges between Germany, the European Union, as well as our partner countries by creating networks for political, economic, and social experts and decision makers. Our colleagues all over the world are excellent political experts and managers, but by no means civil engineers or architects. Because of the sensitivity of the issue, in the first place, I was a little bit reluctant whether the protection and the renovation of Jewish cemeteries in Eastern Europe, with a special focus on Ukraine, would be something the Konrad Adenauer Foundation should engage in. At the same time, and this was mentioned, due to my posting as resident representative in Israel, this was from 94 to 97, I have a strong personal interest in and commitment to the fate of the Jewish people. And I'm very grateful, Ambassador Belotserkovsky, that you are joining us this evening for this event. Our worldwide work and activities are characterized by strong partnerships. We usually do not work on our own, but with government and non-governmental organizations in order to increase local ownership of your projects, of our projects. And regarding the aforementioned project, we at the Konrad Adenauer Foundation Stiftung are glad that these kinds of partners were ready to help us to do this project together. In several discussions, I got the impression that our partners were outstanding experts on the subject of remembering the Jewish past. Moreover, our friends of the American Jewish Committee, with whom we have worked for over 35 years, have encouraged me to engage in this project. And I have to tell you, we are very, very happy that we could embark together on this endeavor. Dear Philip Carmel, without you and your team of the European Jewish Cemeteries Initiative, this project could have never been realized. And I would wholeheartedly thank you for the cooperation and as well for the personal relationship we developed over the course of the last years. I would also like to thank Mr. Josef Ziesel and VAT Ukraine for the work in making this project possible. We are grateful for this outstanding partnership that helped to make this unique project of restoring Jewish cemeteries not only in Ukraine, but as well in Poland and the Czech Republic, a reality. Together we laid the foundation for protecting and restoring Jewish cemeteries in Ukraine, Poland, and the Czech Republic in winter 2014. That was when we all started. In 2015, 27 cemeteries, if my information are correct, 27 cemeteries have been restored in Ukraine alone. I believe it is safe to say that together we have reached more than we envisioned 2 years ago. But the process was not as simple as it looks in hindsight. From scratch, the European Jewish Cemetery Initiative, Ukrainian engineers, architects, and other experts
had to develop and implement standardized practices and methods for identifying and delineating the cemeteries. Those methods now can be applied for new sites for restoration. Today, our partners independently continue to work, and this year already restored 20 Jewish cemeteries here in Ukraine. Ladies and gentlemen, when you walk through the exhibition, when you take a look at the photos, you will see that many sites resembled a forest. 75 years after Babin Yar and the beginning of the Shoah in Ukraine, traces of many of the Jewish cemeteries have been lost. They lie overgrown and unprotected. In his speech at the 27th anniversary of the massacre at Babin Yar, the German federal president, Joachim Gauck, noted the following, and I cite, "We, the late-born generations, and those who have lost loved ones, must also rely on our imagination, because to remember and mourn, we need more than mere numbers and facts." For this reason, ladies and gentlemen, sites of memory are essential to help us to grasp the atrocities of those unspeakable crimes. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'm pleased that our partners joined us. Many of our partners of the Konrad Adenauer Foundation we have been working here with are joining us for this commemoratory ceremony. The foundation opened its offices over 20 years ago, namely in 1994. Today, the Konrad Adenauer Stiftung organizes more than 100 seminars, trainings, and conferences every year in Ukraine to support democratic institutions, political parties, and civil society to further the European association process of Ukraine, and to promote what we call a culture of memory and remembering the past. To this end, the Konrad Adenauer Stiftung, together with its partners, also produced a widely noted documentary film about the Holocaust in Ukraine. It was not only shown on Ukrainian TV, but also screened at the Jewish Film Festival in Kiev in September this year. Only those who know the past have a future. These are the words of Wilhelm von Humboldt that the German Chancellor, Dr. Angela Merkel, included in the guest book at Yad Vashem in her inaugural visit to Israel in January 2006. In this sense, the Jewish cemeteries are vital testimonies to the Jewish community and villages, to the Jewish life in Ukraine, for us and for generations to come. Your Excellencies, ladies and gentlemen, this exhibition is an impressive, lively visualization of the newly restored Jewish cemeteries. At the same time, it reminds us of how many more cemeteries, and we are speaking around 2,000, are in need of protection and restoration. Once again, I would like to cordially thank Philip Carmel and his team
as well as Mr. Josef Ziesel and VAT Ukraine for the work in making this project possible. And moreover, Ambassador Dr. Reichel, I would like to thank the German Foreign Office for the strong and continued support of this project. Last but not least, I would like to thank as well my colleague, Frau Gabriele Baumann, head here of our Ukraine office, and her entire team. Frau Gabriele Baumann really has engaged enthusiastically in this entire project, put a tremendous personal effort into making all of this happen. For the ongoing and future work to restore cemeteries, to preserve the Jewish culture and heritage, I wish us all the best. Thank you very much. Your Excellencies, Madam Deputy Minister, the members of the Ukrainian Parliament, ladies and gentlemen, dear friends, thank you, Gabriela, for those kind words of welcome, for organising this wonderful event, and for all that you and your staff here at the Konrad Adenauer Stiftung office in Kiev have done for the success of this project. Thank you, Dr. Valles, for coming all the way from Berlin for this, in not great weather, for your support and that of the KAS, and for the continued support and confidence you are showing our project. Without that initial assistance from the KAS, it would be difficult to imagine what we have achieved up to this point. Almost 70 completed sites in 5 European countries, of which over 45 sites in Ukraine alone. And of course, thank you, Mr. Ambassador, for the support and encouragement of the German government for this project, now about to enter in its 3rd year. Please also convey our deep gratitude to Ambassador Felix Klein and to Minister Steinmeier, I understand soon to be President, Mr. Steinmeier, maybe, and his colleagues at the Foreign Ministry for all their support. It is common to thank donors, but you are so much more than a donor, you are a partner. Thank you, Joseph Zissels and the VAD of Ukraine, for your tremendous support and hospitality towards us while we found our feet, set up a Ukrainian foundation and moved to our new office. May I say that we are indeed also honoured by the presence of the Ambassador of the State of Israel. Indeed, the State of Israel has been the birthplace of this project, led so ably by the vision of our initiators, Rabbi Isaac Shapira, and your former Justice Minister, Dr. Yossi Beilin. Toda rabah, Adonai Hashagrir. I am asked why it is so important to protect Jewish cemeteries, most particularly in the towns and villages where Jews lived for hundreds of years and which were wiped out in the Shoah. It is integral, of course, to Jewish tradition and to all religions to protect the sanctity of these sites and the respect we have for those buried there. Often these sites, laying neglected and open for so many decades, threatened by construction and agriculture and desecration, are so often the last physical presence of the thriving Jewish life that existed in these places, many of which contained sizable Jewish communities. Seeing them protected and observing rededication ceremonies at the sites begs us to ask a question for all the local people involved, young and old. What happened to these Jewish communities and why? For it was not a bolt of lightning that came down and suddenly destroyed them. It was the jackboot of Nazism, of hatred and intolerance and dictatorship and anti-Semitism. And that did not come down like a sudden lightning bolt either. It took years to develop and fester, while too many decent people looked on and did nothing.
Protecting these sites is an absolute testament against Holocaust denial, but it is so much more than that. It begs another question. How did such hatred and intolerance come about? Who allowed for the scapegoating? Who took part in it? Who used it to persuade the masses to gain support? How did Europeans and Germans allow the discourse that permitted, initially through democratic election, it must be said, the rise of demagogues and haters? I make no excuse for posing these questions now in 2016, because clearly we have not learned those lessons. Our free, democratic, tolerant, anti-racist societies are threatened as never before. Indeed, even some of the places with the strongest traditions of such tolerance are no longer immune. We need the voices of leadership to stand firm on these issues, and no voice has been stronger than Chancellor Merkel, reminding the most powerful nations of their responsibilities in the protection of human rights and ourselves as citizens of what our responsibilities are to care for the persecuted and the distressed. She earns our utmost respect for her principles, even in the face of the personal political price she is so sadly forced to pay. The ESJF based its central operations here in Kiev. In fact, I believe we are the only NGO operating internationally whose central office is in Kiev, is in Ukraine. It is a vote of confidence in your society, a belief in your present and future as an integral part of a democratic and free Europe, and a testament to the talent of your people who work so hard for us on our team. And thank you to all my staff here in Ukraine who have done such tremendous work over the last 2 years and are continuing with that work. I also want to thank, here in the presence of the Mayor of Borodyanka, Mr. Alexander Sakharuk, all the mayors and local councils here in Ukraine for the support you have shown our project. We know that ultimately walls do not protect cemeteries. People protect cemeteries. And we are conscious that while we think we are building walls and fences, we are really building bridges to new friends. The task is great. There are at least 6,000 sites between the Elbe and the Dnipro. Only about 3,000 to 4,000 of those can still physically be saved. Many lie threatened and unprotected across the vast territories of Central and Eastern Europe. This is our Jewish heritage, and it is also an integral part of your Ukrainian historical heritage. As we move forward, we seek the support of all your governments and the pan-European organisations of the European Union and the Council of Europe. We have but started this mission, but we intend to complete it. Let me finish with some words I usually direct towards young people when they attend the rededication ceremonies at our projects, and indeed during the educational projects we run in dozens of schools across this continent. Many of these people, young people, do not know of the terrible carnage that happened to European Jews in these regions. The systematic murder of 6 million Jews was where Jews were specifically singled out, from Ireland to Russia, from Norway to Greece, for total annihilation. But not only Jews suffered, so too did Ukrainians, Poles, Belarusians, Roma, and many others 70 and 80 years ago, through war, occupation, oppression, famine, and massacres. When you leave here, I tell these young people at these ceremonies, go home and switch on the TV or take a look at the news on your smartphones. Look at the carnage in Iraq and Syria, the genocides and destructions of ISIS, and remember that in the lives of your own grandparents, this was what happened in your own towns and villages.
Learn and remember that. Internalize it and help us to make sure it never happens again. This is why we are here. This is the basis of the ESJF project to protect Europe's Jewish cemeteries. Thank you so much. Доброго вечора, шановні організатори і гості цього чудового заходу, шановні представники уряду України, шановні представники дипломатичного корпусу, дорогі представники фонду Аденаура та Європейської ініціативи збереження єврейських цвинтарів. Наше єврейське життя, наші єврейські організації за ці більш як 25 років відродження єврейського життя в Україні досягли багато чого. Займаються великою кількістю проєктів і напрямів діяльності. Але для мене дуже великий сентимент і дуже теплі спогади саме про цей напрям нашої роботи – це збереження культурної спадщини єврейської, зокрема, єврейських цвинтарів. Тому що 28 років тому, ще за часів останніх років радянської влади, комунізму, ми вже відчули можливість відроджувати, відновлювати єврейське життя. І в місті Чернівці, де я тоді жив, ми створювали першу в Україні єврейську громадську організацію. Це був 88 рік. І першим кроком діяльності, активності цієї організації навесні 88-го року було приведення у порядок єврейського цвинтаря в місті Чернівці. Бо багато років ми, хто жили в тому місті, багато євреїв, бачили, як занепадає цей цвинтар. А цей цвинтар один із найбільших в Європі. В ньому 16 гектарів території і більше як 50 тисяч пам'ятників. І те, що він занепадав, це треба було осмислити. Треба було набратися і терпіння, і можливості для того, щоб почати це відновлювати. І не випадково першим кроком до відновлення єврейського життя було саме прибирання на єврейському цвинтарі. Чому це так? Єврейська традиція прописує дуже багато правил в нашому житті. І всі аспекти цього життя прописані, детерміновані цими правилами. І в цій традиції дуже важливе місце займає відношення до культурної спадщини і до могил своїх батьків, дідів, наших предків. Це сакральне відношення займає дуже велику частину нашої традиції. І те, що сталося на території України, колишнього Радянського Союзу, це трагедія. На території України проживало 80 років тому, це 3-4 генерації тому, 3 мільйони євреїв. Зараз залишилося приблизно 1/10 з того числа. 2000, якнайменше, насправді більше як 2000 єврейських цвинтарів в багатьох містах і містечках України знаходяться в жахливому стані. І не випадково те, що ми робимо тепер, це дуже важлива частина нашого життя, хоча є багато інших потреб, і на них треба також приділяти увагу і витрачати енергію, ресурси, наш час і гроші. Те, що сталося вбивство більше як 1,5 мільйона євреїв на території України, ті, що загинули на фронтах, ті, що емігрували, і нас стало менше за рахунок негативного демографічного балансу. І та маленька громада, яка залишилась, не в силах утримувати більше як 2000 єврейських цвинтарів і більше як 2000 місць масових поховань часів Голокосту. Ця робота попереду, хоч ми приділяємо їм деяку увагу. Але коли є вибір, є живі люди, які потребують твоєї допомоги, люди похилого віку, які внаслідок економічних пертурбацій, кризи, животіють, не мають що їсти, не мають можливості медичного догляду. Звичайно, коли ти маєш $1, ти думаєш, кому це виділити? На збереження культурної спадщини чи на живих ще людей, щоб допомогти їм
прожити цей час тяжкий. На все не вистачає. Тому я дуже вдячний німецькому уряду, фонду Конрада Аденауера, європейській ініціативі збереження єврейських цвинтарів за те, що ми нарешті дійшли до цієї роботи на системному рівні. У 93-му році ми вперше почали цікавитися, і не випадково це сталося, бо ми тоді розгортали свої вже всеукраїнські організації. Ми почали цікавитися цією проблемою і зробили таку службу по описанню і місць масових поховань, і єврейської культурної спадщини, і окрема група працювала над вивченням і описанням єврейських цвинтарів. Це 25 років майже тому. Я змушений зізнатися, хоча я дуже скептична людина, що мрії інколи здійснюються. Ми мріяли багато років про те, що знайдеться нарешті можливість врятувати єврейські цвинтарі і віддати належні нашій традиції. Бо те, що зробили фашисти, знищили половину євреїв України, це одна тема. Але нам знищила ще радянська влада до того традицію нашу, забороняючи релігію, забороняючи навчання в релігійних закладах. І люди вже самі відштовхувалися від своєї традиції, бо боялися, що за це буде репресія. І під цим тиском ми не знаємо, що є страшніше, бо навіть тепер далеко не всі люди зацікавлені в тому, щоб відновлювати ці сакральні місця. Але, слава Богу, є волонтери, є люди вже фахово дуже добре обізнані, які зайнялися цією справою. До речі, в 93-му році, коли ми почали вивчення цих місць, то гроші нам надавав Claims Conference, організація по претензіях, матеріальних претензіях до Німеччини. І гроші йшли також від німецького уряду через американську організацію на вивчення цих цвинтарів. Тобто так чи інакше, виходить, що ми подвійна подяка німецькому уряду за те, що він зміг цим допомогти. Коли я кажу ці слова, насправді мені соромно. Мені соромно, що сама єврейська громада, що уряд України не спромоглися за ці роки знайти хоч маленьку можливість рятувати самих своє минуле, свою пам'ять і свою традицію. І моя мрія тепер, коли розпочалася ця робота, я дуже вдячний цій команді, це була наша команда з нашої організації, вона зараз виокремилась в окрему структуру, пані Яна Яновер і її команда, пан Філіп Кармель. Я дуже радий, що вони дуже фахово, системно займаються цим. Але тепер ми мріємо вже про подальші кроки. Бо 27 цвинтарів в минулому році, 20 цвинтарів в цьому році, а в нас попереду 2000. Цю роботу треба ще більше систематизувати. Треба знаходити нові джерела фінансування, треба навчати людей. Треба розголудити цю роботу, щоб працювало одночасно багато груп. Ми маємо досить скромну роль в цьому проєкті, бо ми громадська організація, ми взяли на себе навантаження вивчення цих місць перед тим, як передавати цю інформацію ініціативі по збереженню цвинтарів, які потім можуть там працювати, бо в них є хороша професійні можливості і фінансовий ресурс. І цю роботу треба продовжувати, і у нас вона ще попереду. Я сподіваюся, що наші діти чи онуки доживуть до того, коли це все буде приведено до порядку. Я дякую вам за те, що ви прийшли. Дякуємо тим, хто дав нам можливість відновити частину нашого минулого. І я бажаю вам здоров'я і успіху. Deputy Minister, members of Parliament, colleagues, Mr. Carmel, Mr. Zissels, ladies and gentlemen, I am honored to have been granted the possibility to participate in the opening of this impressive exhibition. I would like to thank the previous speakers for their thoughtful and moving words. I believe the present exhibition makes a significant contribution to protect Jewish cultural heritage by raising awareness. The displayed photos show how many Jewish cemeteries there are in this country and how difficult it is to maintain them, and the film we just saw, I think, gave this even stronger expression. Some of them
some of the cemeteries were almost forgotten. They remind us that there was a rich and vivid Jewish life in Ukraine before the German occupation of 1941 to 1943. This life has existed for centuries and came to an end with the crimes committed by German troops. Here in Ukraine, we can feel what is missing until this very day. This is why the project Preservation of Jewish Cemeteries in Ukraine by the ESJF, European Jewish Cemeteries Initiative, and the Konrad Adenauer Foundation, financially supported with humility by the German Foreign Office, is so important. I would like to thank both organizations very much for their work and for their commitment. And it takes tremendous effort to preserve these cemeteries. Also, I would like to thank VAAD and Mr. Zissels, as well as the Ukrainian government, for advice and support. Remembering the Holocaust, as well as preserving Jewish heritage, is crucial. This is in particular true in a country like Ukraine, which was home for so many Jews, in which Jews played such a big defining role in the past, and where they still play an important role. Today, that's a blessing that they play an important role today in defining Ukraine's nationhood. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, I'm indeed honored to be here at the opening of this extremely important photo exhibition, Jewish Cemeteries in Ukraine. This is a result of a joint project that was supported by our colleagues from the German Foreign Ministry and was planned and implemented by what we consider our partners in promoting Israel-German relations, the Konrad Adenauer Stiftung, as well as our friends from the VAD of Ukraine and the extremely important organization, the European Jewish Cemeteries Initiative. Jewish cemeteries are anchors set by our ancestors from diaspora to the ground of their host countries. Nowadays, sometimes they are the only reminders about the people long gone, the prosperous communities that have perished in the flames of the Holocaust. It reminds us of the full-blown culture that has been erased in the aftermath of the Nazi invasion. Even now, we are occasionally witnessing anti-Semitic manifestations, including desecrations of cemeteries, as an attempt to obliterate the memory of the Jewish presence in Ukraine. It is an imperative for all of us to protect these evidences of Jewish life and to confront any efforts to destroy the traces of the Jewish heritage in this country. The organizers of this exhibition have put forth tremendous efforts on renovation, preservation, and protection of 27 Jewish cemeteries in Ukraine. The cemeteries were identified, cleaned, delineated according to the halakhic criteria, and perimeter walls were constructed. Let me express my deep gratitude and the gratitude of the people of Israel and the State of Israel for this mighty work, which is precious not only for all of us, but mainly for the next generations.
It gives them an opportunity to find their roots, to feel the continuity of their lineage, to become a meaningful part of a long history that dates back in many millennia. For Jewish people, a cemetery is a place of reverence. The most important of all boundaries between life and death demands an unconditional respect. Traditional Jewish cemeteries are collective autobiography of a whole nation. The cemeteries of Podolia, of Lviv, of Galicia, of Bukovina, and other regions of Ukraine keep not only the letter, but the spirit of the Jewish population. It's a creation of a unique culture which have reached many significant achievements, the main of which was the foundation of the State of Israel in 1948. For many years, Ukraine has been a motherland for 1/3 of the European Jews. On the turn of the 19th and 20th century, close to 3 million Jews resided on the territory of modern Ukraine. Their national and religious sanctuaries are located here. The Jewish cemeteries of Ukraine are a part of invisible bonds that connect two people and now connect two countries on a level which exceeds any immediate gain of political or economic relationship. Maybe it is a way to extend ourselves to eternity. I would like to wish the citizens of both our countries to be attentive and to be sensitive to our past, to ensure a better future for next generations. I would like to thank once more all the organizations and institutions involved in this very important project, and to hope that people who will see this exhibition will find it stimulating in order to continue and research the Jewish history of Ukraine. Thank you very much for your attention. Високоповажні посли, шановні організатори виставки, пані та панове, для мене це велика честь брати сьогодні участь у відкритті виставки. І хочу зазначити, що українські і єврейські народи мають давню історію, багатовікову історію. Ми разом проживаємо на одних землях, ми ділимо радість і горе. У нас дуже багато спільного. На жаль, тільки за часи нацистської окупації від Голокосту на території України загинуло близько 1,5 мільйона євреїв, які похоронені в більш ніж 2000 місць масових розстрілів. Територія нашої держави має дуже велику кількість кладовищ, на яких похоронені представники єврейської общини. На жаль, на сьогоднішній день більша частина з них знаходяться в занедбаному стані, але ще більша частина була знищена. На жаль, довгий час поширювалася політика руйнування таких місць, тому що вважали, що руйнуючи кладовище, ти руйнуєш пам'ять про цей народ. Дуже добре, що сьогодні ми бачимо зовсім іншу практику, коли місця поховання єврейського народу відновлюються. Тим самим ми відновлюємо пам'ять. Ми говоримо сьогодні про спадщину єврейського народу, але в першу чергу це спадщина українського народу. Тому що ці місця поховання – це не просто надгробки, це люди, які були частиною нашого народу. Вони тут не просто померли, вони жили, вони творили цю країну. І до того часу, допоки ми пам'ятаємо цих людей, ми їх шануємо, ми маємо минуле, ми матимемо майбутнє. Кладовища – це місця пам'яті і місця паломництва. Тому, доки ми маємо ці кладовища, ми маємо пам'ять. І доки ми шануємо ці місця, ми приходимо до них, ми матимемо майбутнє на багато віків.
Я дуже дякую тим людям, які роблять велику справу. Вони відновлюють пам'ять, вони відновлюють спадщину українського народу. Я думаю, що чим більше таких місць ми відновимо, тим кращою буде наша держава в майбутньому. Бо допоки ми цінуємо минуле, ми матимемо майбутнє. Дуже дякую вам за це. Дякую. Доброго вечора, шановна громада, шановні пані та панове. Маю за честь сьогодні бути поруч з вами і передати слова вдячності і шани від громади Бородянщини. Я зростав у вчительській родині, і тому мене навчали з дитинства поважати старших, знати своїх пращурів, історію своєї сім'ї та своєї країни. Бо пам'ять про минуле – це непохитна основа нашого з вами сьогодення. Історія Бородянки з давніх давен була багатонаціональною. В нашій громаді проживали українці, євреї та поляки. Тож у селищі існувала і православна церква, і синагога, і костьоли, а також, відповідно, існували кладовища. Трагічні роки Голодомору, сталінських репресій, а потім Другої світової війни залишили страшні шрами на нашій землі Бородянщини. Хтось із наших дідів та прадідів, бабусь та матерів дожив до часів демократії та незалежності, а хтось ні. І ми шануємо своїх предків, бо вони побудували європейську сучасну державу Україну, в якій ми з вами проживаємо. Ми добре розуміємо, що запорука демократії, миру і заможного майбутнього будь-якої спільноти в єднанні всіх, незалежно від мови спілкування чи національної приналежності. Я вдячний фонду Конрада Аденаура, європейській ініціативі захисту та збереження єврейських кладовищ у Європі за ту колосальну роботу, за нашу з ними співпрацю. І повірте, ми кожного разу згадуємо ті жваві дискусії, всі ті алгоритми наших дій, всі ті напрацювання, які дійсно зреалізувалися у порядкуванні старого єврейського кладовища в Бородянці в 2015 році. Це також стало історичним моментом для польської спільноти, яка, зважаючи на цей досвід, на цю вже пророблену роботу, на сьогоднішній день, дивлячись на це все, ми починаємо з ними також упорядковувати їхні кладовища, і я думаю, ми найближчим часом це зробимо. Бажаю, аби благородна, гуманна справа, якою займається фонд, і надалі мала підтримку у Європі та в нашій державі. А ми зберегли для нащадків світлу пам'ять про майбутнє. Дякую.